Mercy Karibu. So, guys, hey, welcome to another episode of the Founder Circle. This is Founder Circle Season 1, Episode 3. And as always, we dive deep in the news in the Tanzanian ecosystem, tech ecosystem, sana sana, as published by Atoms and Bits. So, Atoms and Bits. Research these news and also publish them. Then we come here and learn what does this article mean. How does it affect startups? That's the main thing that we're discussing here. How does a particular decision done by somebody in the ecosystem affect startups? And yes, right at it. Today we have only 7 headlines, and as I said before, Mr. Nguvu, are you available? So we can start with number 1 about Vodacom Digital Accelerator. Not yet, so I'll join later. So I'll be in silence. All right, sawa. Just raise your hand when you're done, so that we can read the news. That Okay, cool. yes. Once done, I'll raise my hand. Sawa. All right, so news number 2 being news number 1, and it is about the Tanzania Information and Communication Technologies Commission has partnered with Threefold, a global community developing a decentralized autonomous internet. There was a long article about this. I remember Michael read it, and some of the guys in the group were discussing about it. Mimi nimeisoma, lakini sikuelewa sana. I'm not a techie 100%. So I couldn't digest what was written in the article. Can somebody else ambaye ameisoma hii aweze kutuelezea kidogo what does it mean? Muhammad, karibu. Okay, so first of all apologies, maana nimezima video, siko vizuri kiafya, so mtanisamehe kwa hilo. So hii event nilikuwa nimeihudhuria personally, nilikuwa nimeenda physical. So japokuwa sikupata speech ya Dr. Nkudo kwa sababu nilichelewa, ninaenda kuswali, ila nilipata speech ya ambaye alikuja kutoka Threefold. Wanataka kutengeneza internet ambayo itakuwa ni accessible kwa Tanzania, ambayo wanasema kwenye research yao kwamba $10 billion inakuwa inaondoka per year kwa sababu tunanunua internet nje. Lakini pia katolea mfano, let's say Kusi uko da na mimi niko da, lakini ili tuweze kuzungumza lazima connection yangu mimi kwanza iende kwenye server zao ambayo iko nje, then ituunganishe. So walikuwa wanataka kuweka network ambayo it's peer to peer. Okay. Na kuna maswali ambayo waliulizwa, trust me, walishindwa kujibu. Swali mojawapo ni kwamba how unaweza kupa accessibility ya watu kwamba network haitokata, kwa sababu jamaa akatolea mfano ikifika muda uchaguzi the network is off. It's off, yeah. Lakini pia juzi tumesikia Tigo imetokea itilafu ya network kutokana na mvua nyingi. So hilo pia ilikuwa ni mojawapo ya challenge. Katika hivi mvua ilisababisha fiber ikatiki. Mojawapo ya challenge. So brother aliweza kuulizia kwamba namna gani ya kuweza yani ikawa ni huru kwa kila mtu kuweza kutumia, lakini pia wamesema watatengeneza hubs ambazo mtu yoyote ama tech expert yoyote anaweza kuenda akatumia internet, lakini hawakusema kwamba italipiwa gharama ama la. Lakini pia brother Yusuf ambaye ameandika hapa Oasis Technologies, he was also there, so I can leave him to share more. Right, Yusuf, karibu tuweze kidogo hii news ya ICT Commission. Because mimi binafsi I'm not a techie, nimeshindwa kuidigest vizuri na sikuwepo kwenye event. Kama ulikuwepo naomba utuelezee vizuri hawa Threefold, what do they bring
that is different from the norm ambayo ipo sasa hivi, and alikuja hapa Elon Musk with Starlink. Now what is different from him? Alafu, and how does all this news affect startups in a positive or negative way? Yusuf. Okay, naona amejoin in kwa another username. Hello Yusuf, utusikia? I'm here. Karibu. Nilikuwa na login tu kwa mobile hapa ili tuweze kusikilizana vizuri. Walikuwa wanataka watengeneze decentralized internet. Yeah. Hii internet ambayo tunatumia sasa hivi ipo connected na mawaya. Mawaya yamepita huko, tunasikia mkongo wa taifa umezunguka. Alikuja na marahani pale, although bado hawajashare spread zao. Nilikuwa na mimi nazitamani nizione. Ni share na nyinyi mzione. Kwa hiyo wao wanataka watengeneze decentralized system ambapo itakuwa kila mtu device yake ndio server. Kwa mfano kama ni social media, kwa hiyo mimi hapa nikiwa na hiyo application ya so lazima kwamba kuna simu nyingine inabidi ununue, hapana. Hiyo application kwa sababu wanatumia hiyo teknolojia yao ambayo wameigundua kama vile cryptocurrency. Lakini hii sio cryptocurrency, hii yenyewe ni kwa mfano kama cryptocurrency, unaweza zile pesa zako ukaziweka tu kwenye drive zikawepo. Mfano mzuri ni kwamba unaweza ukaweka currency yako kwenye flash ukazihifadhi ndani na mtu asizione mpaka awe na kia kuzitoa, ndio awe anazitoa. Kwa ni kitu kama hicho. Kwa zile data zinakuwepo kwenye devices tu mbalimbali. Kwa kama kuna watu 100 hapa Dar es Salaam ambao wanatumia WhatsApp, let's say WhatsApp ya internet yao ya hiyo teknolojia yao halogen, kwamba zile message zetu zinakuwa zinabaki kwenye simu zetu, kwamba mimi nina message zangu lakini na message za Kusi na message za Michael na message za mtu mwingine, lakini siwezi nikazi access message za Michael za Adam mpaka nipate key yake. Ya hicho ndio kitu ambacho wao wanataka watengeneze. Kwa hiyo itakuwa ni the same. Sasa kwa hii application ya Gmail, kwa sababu tayari zinatumia data center za kwao, haiwezekani. Kwa ndio maana wanataka sisi kama developers, ndio maana wakatuita developers na startups, tengeneze application na system kupitia teknolojia yao, ambao wakatolea mfano ziko application ambazo zimetengenezwa kutumia teknolojia. Sema kuna watu walikuwa wanatengeneza application kama vile Spotify ya music, walikuwa wanashindwa kuoperate kwa sababu gharama za hosting ni kubwa. Ndio sema unataka watu wa stream music online, inabidi server zako ziwe karibu ili madi music stream faster, uwe na data center zaidi ya moja for backup na vitu kama hivyo. Kwa lakini kama kutokuwa kuna hiyo system ambayo wametengeneza, hiyo application moja wapo ambayo imetengenezwa haitumii data center yoyote, hailipii server, ipo tu kwa mtu ukidownload hiyo application tayari unaweza kustream tu music safi kabisa bila wasiwasi. Na watu wapo wanazitumia hizo application na wana community ya developers ambao wanatumia teknolojia yao. Kwa hiyo nimeona hapa comment blockchain ni mambo hayo, kama vile mambo hayo short. Sasa sijui kama hamjanipata hapo bado, nielezee zaidi. Itafanya kwa sababu hizo messages zinakuwa zinatembea. Yaani sisi instead ya kuwa na data center moja, kwa mfano kama sasa hivi ukituma wewe message WhatsApp, mimi nikikutumia wewe message WhatsApp haikufikii wewe moja kwa moja, inaenda WhatsApp moja kwa moja. Ikishaenda California pale ndio inakurudia wewe, lakini lazima iende California. Inaenda California, inahifadhiwa data center, ndio unatupiwa wewe. Kwa hiyo sasa hivi itakavyokuwa sasa, mimi nikimtumia message Kusi, itapita kwa Michael, itapita kwa Adam, itapita kwa Adi, ndio itamfikia Kusi.
Kwa hiyo yani sisi devices zetu, sisi watu ambao tunatumia hizi application ambazo zinatengenezwa kwa teknolojia yao, ndio tunakuwa kama data centers. Kwa hiyo ile message inakuwa inarukaruka mpaka inamfikia muhusika. Tunahitaji tu kuwepo watu wengi kwenye network basi, lakini hamna ile kusema kuna connection direct, hamna, haihitajiki kabisa. Na kwa sababu ni simu zetu wenyewe, ndio hicho kitu ambacho nasema kwamba itakuwa ni completely free, kwa sababu tutakuwa tuna simu zetu wenyewe. All right, that's beautiful. Karibu Michael. Before we wrap the news, is ICT. Yeah, it's a very good explanation from Yusuf. Mimi nipo kwenye crypto and blockchain space for 8 years now in Tanzania na beyond. Niko hivi, ikija kwenye anachokizungumza Yusuf, unajua hizi servers kwa mfano like sio tu when it comes to internet, hata services nyingine. Leo hii wateja wa CRDB, let's say mfano, wanategemea servers za CRDB wote. Umeona? Mfano leo utoa wa WhatsApp. WhatsApp it's a centralized messenger. Right now kwenye ulimwengu wa Web3 actually, sababu these are all Web 1, Web 2 technologies within the internet. Lakini blockchain inaenda beyond. Right now sasa hivi tunazungumzia Web 3 kwamba watu wameanza kudevelop messengers similar to WhatsApp ambazo we don't rely on a single server or we don't rely on single servers. And it's not, the difference anachokizungumzia hapa very simple. Database na blockchain. Database panakuwa watu ambao wanapata service, the clients ambao wanapata service, they rely on a centralized server. Lakini ikija kwenye upande wa blockchain, watu hawarely on a single server. Like everyone on the network anakuwa as if it's a node. So unaelewa, yani wote wanakuwa ni kwamba wanaweza kunani. Na ndio maana mfano mzuri aliotolea a real use case ya kuhusiana na blockchain so far sasa hivi ni cryptocurrencies, kwamba mimi sasa hivi ninaweza nikakutumia. Ndio maana wanasema kwamba one of the biggest solutions ambazo blockchain imeleta kwenye upande wa finance ni kwamba naweza nikakutumia wewe value from me to you without relying on without relying on a middleman. Kwamba leo hii kwa mfano tunapofanya transaction within Vodacom M-Pesa, tunamtegemea Vodacom, and that is why let's say labda inatokea maybe labda servers za Vodacom maybe zimepata hitilafu or something, the server is down, we can't really get the service. Lakini utofauti wa hii, it's between me and you without, hamna dalali hapa katikati. So unaelewa, yani panakuwa hamna middleman within between. Kwa hiyo nadhani Yusuf, yeah, we should have a conversation. Seems you're good as well in blockchain. All right. Okay, they have the open source called Holochain. Sawa. I think kwa watu sisi wa siasa, penetration kubwa ingeanza na market ya wanachuo. Wakielewa vizuri, it's easy wakirudi nyumbani, wazazi na nini kuwa on board from that, wadogo na kila mtu. Hata solutions around, nimefunga kampuni yangu juzi tu, Campus Plus ilikuwa wanachuo. So if you could be available for free around using that Holochain would have been great. Sawa. That's beautiful. Let's go to a legal tech startup Sharia Kiganjani held undisclosed discussions with the delegation from the World Bank in Tanzania. I had sent a request kwa our Sharia Kiganjani lakini hajaiona. Pia nimetuma saa 10. Angekuwepo kidogo angetuelezea how it happened, hata kama asingetuelezea the talks. Lakini yeah, probably he could have given us more information. So Sharia Kiganjani is a legal tech startup ambayo iko Tanzania. It has had a lot of accomplishments, a lot of awards, bringing the legal accessible using tech. Well, this is a undisclosed discussion, so we don't have a lot of information on it. Sasa sijui labda kama kuna mtu ana insights za hizi conversations anaweza akashare, ila so far
I don't know. I do not have any information on this. Hata Isai labda mwenye angekuwepo. So do we pass on this? Tunakubaliana, right? Right, sawa. Let's go to Sahara Ventures announced a generative AI workshop for corporates in Tanzania. Hii post nimeiona, ilikuwa Jumanne ndo wamepost, I think leo asubuhi hiyo jana, something like that. Watu wa AI na corporates, how can that affect upande wetu in a positive way or negative way? I think corporates zitaanza kuelewa kidogo. Oh, Mr. Nguvu Alright, sawa. Mr. Nguvu yupo from Vodacom Digital Accelerator. Nakumbuka founders kwenye forum mlikuwa mna maswali mengi sana. This is the right time. Naomba nitoke kwanza news number 4, nirudi news number 1. Ambayo ni Vodacom Tanzania, which owns 30% of the country's mobile subscriptions, launches Digital Accelerator Program. VDA Season 3 will be run in collaboration with industry partners. I think kwenye hii, Isaya ameslip kidogo. This time around, it's not Smart Lab, it's Change Makers plus Huawei, and the 3-month program will provide early and growth stage startups with Vodacom and partners, mentorship and resources. Mr. Nguvu, karibu utuelezee zaidi on this. And yeah. Asante sana. Good evening, team. I hope I'm loud and clear. Yes. Can you hear me? Yes, we can. Oh, thanks. Once again, sorry for really keeping you waiting. I hope I haven't taken a lot of your minutes. So I don't know what exactly, should I wait for questions or should I briefly explain what is Vodacom Digital Accelerator Code 3 compared to the previous ones, and what are the new things, etc. I don't know, your guidance, Kusiluka. Yes, I think you would start with the difference between season 2 and 3, because a lot of us in here have been in the season 2, and all know about season 2. Probably what is the difference between season 2 and season 3? Then people with question will ask. Okay, cool. Yeah. So the main difference between the two cohorts is on time. Both season 1 and 2, it was 12 months. This one we've reduced to 6 months, given the learnings, and we've listened to a lot of feedbacks from different stakeholders, including yourself, the founders. Again, for the first time, we listened to the needs of startups, which is really to access to the market, funding, etc. So we had to look outside to see who can be our game changer, implementing partner, who can help those key objectives to be easily achieved. So we are not going to use Smart Lab. So I think the news writer there missed it. So we are using Mass Challenge. Mass Challenge is a leading company on this space. They have over 13 years now. They started in 2009, I think. And over a period, they've really proved that they are the guru when it comes to mentoring, acceleration, and all the required support for the early stage startups is concerned. So it's an American company based in Boston, MA. They have over 5 mass challenge clubs. Hubs. They have more than 100 reputable partners. Those big tech companies, most of them, when we were checking, they are partnering with them. So it's super easy for them really to link startups with massive giant tech companies when it comes to
connection sector. So far, they've already coached or accelerated more than 4,600 startups. So they've got massive experience. In terms of expertise, they are the leader. They've got more than 4,000 active experts. So it's not that they should go out and start calling for mentors, etc. No. These guys, they've got a lot in-house. Their community is as big as over 100,000 people. And they've managed to raise over 12 billion US dollars to startups with no strings attached. So when we were doing, when we called for RFP, we received more than 6 companies that they were really willing to be our implementing partner this time. And Mass Challenge ticked all the boxes based on the feedback from you guys, because we wanted a company that will really take our startups into international level, so that not all the money should be going to our neighbors, because one of the things is like, nani anakujua who. So with these guys, we are really optimistic, and we are looking ahead that we should really get a lot of FDIs, foreign investment coming, because of the connection and the community they have. Unlike our colleagues who had limited in that capacity. And again, their partner list is really encouraging. It gives you a very high confidence in terms of how and the potential will be unlocked from our local startups. And again, we also saw another area that we need these startups to really have that look and feel. They have to experience how the research and how the R&Ds of this big tech in this world, how do they really work here, where the secretary sector. You cannot get this on PPT or on Zoom. So we wanted a partner who can assist us for a physical tour to the giants of the works on technology. And hence, we partnered with Huawei, who will facilitate to take the winners to Shenzhen or to China, and they will visit 4 big hubs or big R&Ds for the leading technology companies, including Huawei themselves, Alibaba, the DJI, the guy that are making drones, and the BYD car group. So with those, we think that it will be different from the previous cohorts. And again, for the first time, we also rearranged ourselves internally. This cohort is being funded by Vodacom Tanzania Foundation. So it's not coming from Google's digital budget. It's the foundation that is going to fund this project. And those are just a few, but in the nutshell, we have changed the way we were conducting. So before even starting for the so-called acceleration, because the previous cohort we were doing application phase, then we go then the selected one, they go into 6 months acceleration, and then we go into a demo day, and then we were having another 3 months for validation. Now this one, we are not going to change on the application, it's still the same. So the application phase, which is active now till the end of the month, is still the same. However, before the acceleration phase, we will have boot camp. So that's the changing on the model. Why boot camp? We want now have clarity with the teams in terms of what
they should work before even going to the acceleration phase. So it's like you fine tune, you understand the sprint to work on the project for a perfect pitch, and you get that intense design thinking workshop. So it will be 1 week workshop, very intense workshop. Again, this is collaboration with the Mass Challenge team. As I speak now, the other colleagues, my team, on a meeting with the Mass Challenge because now with this time difference, we can't make it during normal Tanzanian working hours. Yeah, so we have already kicked off, and after the boot camp, we'll go acceleration phase, which will be 3 months, and then after that, we'll have now the graduation phase, which is a week that people will be doing pitching, and of course, we'll be onboarding startups to our platform, depending on the products and the alignment with our strategy when it comes to specific services. So in a nutshell, those are the changes if you compare cohort 2 and cohort 3. I'll pause there for questions. If not, I can continue. Thank you, Mr. Nguvu. That's not a nutshell. That's a bag full of changes from cohort 2 to cohort 3. And Adam has something to say. Uncle Biggie, as always, is always right on time. Karibu, Adam. Then Uncle Biggie. Okay, good evening. Thank you, Mr. Nguvu, for joining us. My question is, I hear a lot about the winners, what the winners of the Vodacom Accelerator are going to get, but I wonder about the other finalists or participants of the program. What do they actually get from the program? And if you can give us examples from those who participated in the season 2, I'd really appreciate. Thank you. Thank you for a very valid question. I knew this would have come. I was supposed to unpack it before. So one of the challenges that we were supposed to address for cohort 3 is what happens to those who didn't come top from the demo day. And the challenge number 2, we were also posed, or we were also challenged by our colleagues internally here by the very few number of women-led companies or startups. For cohort 1 and cohort 2, really, those who were not the winners, they had very little support or nothing at all, unless otherwise, if their services were onboarded, the like of Seto, they are now busy with the team for integration, etc. But the previous cohorts, there was nothing at all. So why cohort 3 is going to address that? Because of the fact that these mass challenge guys, they are the expert matter on raising capital for the startups. As I've said, they've managed to raise over $12 billion with no strings attached. So one of the reasons why we took them, we saw the opportunity that these guys will be able to help not only the winners, but they will be able to link and assist the entire cohort to get a benefit, especially on the investment, where is number one need of startups in Tanzania. Is it clear, Adam? Adam. Yeah. So Mass Challenge, they've got the muscle, and they've got the expertise, they've got the community. We expect a lot of people, whether you will come as a winner or not.
there will be huge difference. That's why we went all the way to look for them in the US, because of the track record as well as what we have seen from the current engagement they have. Unfortunately, this is their first project for Eastern Central Africa. They've been doing for Nigeria, but they haven't done in Eastern Central Africa. So expect good things coming, my friend. All right, Uncle Biggie, karibu. Karibu, Uncle. Habari za jioni. Let me go straight to the point. Swali langu ambalo nilikuwa nataka niulize ilikuwa linahusu kwenye kuchagua startup, vigezo gani kuchagua startup? Na okay, pili, kwenye what are the founders gonna get in return kwenye accelerator program wakisha join? Okay, so umechelewa kidogo. I don't know kama ulikuwa unasikiliza, there was a lot zilikuwa said on what the founders are going to get, including the last trip to China, visit Huawei, BYD and other tech companies. So there's a lot that was said. I don't want to repeat that because this is recorded, you'll find it on YouTube. Lakini sijui swali gani umeuliza, nimesahau kidogo. Aliuliza about the criteria, what criteria ambazo tunazitumia kuchagua. So yes, so kuchagua as usual, number one is not an idea, so it should be something on MVP, so that at least we can be easy to accelerate and not to start ideation. Number two, on our forms kuna a lot of inputs tunaomba wakati wa apply. And the main reason is the fact that we are a tech company, and they will have to keep assisting people, the society, in areas of expertise, in areas that will be able to make a difference. And hence, we would love to have those startups in fintech. You know why? It's because of our M-Pesa platform. We love to have services coming from EduTech, because of, the importance of education in our country, and we know the challenge we have, and we know that digital solutions can be a game changer, and hence not only the current students or the current youth in Tanzania will benefit, but also the coming generations. Health tech is, again, because of how important it is. We have seen what Mama brought. Now Mama, every president they are queuing, asking, what can we get a Mama in this country as well? So we want things that will have huge impact, saving people's life, changing positively people's life, which is like addressing the massive societal problems. In our country, we see tourism as something big, and we see that there are a huge opportunity there in terms of getting solutions that can address things that are making people feel not comfortable at this point in time. Agriculture, we cannot let agriculture left from the criteria. Cybersecurity and e-commerce, without forgetting entertainment. Our country is blessed with youth population. Entertainment is big, and we need to make our artists rich, and they can do so using digital solutions. So if you have solutions that are addressing those areas, and we see that there is a clear a problem statement, and the solution to that problem statement is really visible, and is feasible, and is making sense. And of course, the last one is scalability, because remember, for us, we want this to be global. When we started with the Mama, we didn't think for Tanzania or for Shinyanga, where we're doing pilots. We want a solution that can go more than Tanzania.
We have other sister companies. They ask for solutions. We just refer to you guys, and then you expand to other countries. So scalability is key. And if those boxes are being ticked, then you are qualified for the court. I think I've tried my level best to respond. Kama bado Uncle Biggie, I'm here. I can answer. Sawa sawa. So let's finish with Michael because the founder circle is 1 hour. So Michael, for the next 5 minutes, we are closing this news. Karibu Michael. Oh, Mr. Nguvu, first of all, congratulations on the improvement of the accelerator program that you're actually running. My name is Michael. I'm a founder and CEO of Mini. Actually, I'm based in San Francisco right now. First of all, about this guys called Mars Challenge, guys, it's a real thing. Me, Nico Huku, and there are people really talking about these guys. They are not in San Francisco; they're in Boston, but they're really talking about these guys. They really have a good credibility. So I think if they are really partnering with them in a very strong manner, there's a big change for real. I like because compared to some of the feedbacks that I've got from other people within the first and second cohort or whatever of uh, the Vodacom Accelerator Program, I think it's a good improvement. But my question is, what's the actual maximum check size are you guys writing? Like within the early stage seed funding or whatever? I would like to know that. Like, what's this? I mean, what's the check size, the minimum, the maximum that you guys are looking for to finance? Thank you. Okay, so what we do, Michael, for us, we don't give money to participants. Some of you know very well. So we will pay mass challenge to address those areas that we think that once that development has been done or those areas have been addressed, then the setup should be at a very good stage to be what can I say to have that negotiation power in even when connecting with investors. Now, the reason why we went to mass challenge again is because that we know these guys, they help us to get funding, and hence why should we have a ticket size? So whoever want to come, the investor, they should have freedom with founders to earn of the ticket size they may need to invest. Yeah, and Michael, one of the things that we did, cohort 1 had strings attached with this as startups. Cohort 2, that string was taken away, and the cohort 3, that string is not there anymore. So there is no thin or fine print that Vodacom is looking from the setup. Rather than it, Vodacom only seeks for right first refusal of objection. So that is to protect us that we are investing, but I don't want my friend Michael to be bought. Imagine I'm an American company and they were bought by Iranians. It's something of of not conflict of interest, but not health relationship. So that's all. So our idea is very simple. We want to really leave legacy that we managed to get using our technology, using our brand, using our footprint. We managed to really get our startups use our platform to really reach their dreams. And with that, we are proud of that if it happens. As of now, we are happy with what we had, but we thought that it was really not reflecting to what we wanted. That's why we make these massive changes. Getting these guys from Boston is an investment that we have to make for a change. Okay, thank you very much. I sent you a request on LinkedIn, so let's connect so that we can do something about it. Thank you. Oh, super. On LinkedIn? Yeah, sure. I sent it on Okay. LinkedIn. Okay, right away.
right away. Cool. Brother Michael, you're taking the chance to do some ads. Sasa, thank you so much, Mr. Nguvu, for being here with us and talking to founders and clarifying what they have in mind and the like. Asante sana. And we're continuing with news number 4, 5, 6, and 7. The AI workshop. Anybody having more details about it? Kuna mtu anaijua hiyo? I think on my side itazifanya corporates ziweze kuelewa when a startup anaenda kuongea naye kwamba the AI enabled startup or AI whatever, because it will easen the conversations kama wakiweza kupewa workshop what is AI and how does it help na vitu kama hivyo, because we had that with blockchain sana sana. Makampuni yalikuwa yaelewi what blockchain means. Startups zinazofanya blockchain zilipitia changamoto nyingi, lakini I think this workshop for the corporates will help bridge that. Hata language tu iweze kueleweka kwamba when you go to a corporate and say I'm an AI startup, it's easy for them to understand what you say, what you mean, na kuweza kukuwa na mazungumzo. So I think this is needs number 4. And I don't think if they're going to create products hapo. Hey, Well, I tried to apply, nimeona kuna kiasi cha kulipia pale 250,000 per seat. So Yeah, it's a great $100. opportunity. Yeah, it's a great opportunity kuanza tu mwaka napata kujifunza kuhusu AI. Lakini pia nimeona makampuni mengi yana struggle. Nimeona watu wengi mimi wakiniuliza makampuni makubwa kabisa, how can we implement AI kwenye system zetu? Kwa nini wameona makampuni makubwa kama Microsoft na mengine huko, Michael, unaweza ukasema wanakuwa kuna Wahindi na watu wengi ambao wana build hizi AI tools kwa kusaidia maofisi. Kuna AI za unajua kama watu wanaofanya marketing wale sales agents wanakuwa wanasumbuka sana kutrack sijui na nini, lakini kuna AI tu sasa hivi zinafanya hivi. Kwa hiyo unakuta zinatumika zile, zinarahisisha kazi, lakini pia zinapunguza watu wa kuajiri. Unaichukua tu AI yako unaiajiri AI na kufanyia kazi. Kwa ni good opportunity. Sijui na kusi nayo utufanyie bwana AI kwa startup inaweza kutusaidia nini? Well, I can, yeah, thank you. I can chip in that. Things that AI can help startups like implementing them and like the knowledge level na ule upande wa kuweza kuelewa what you're supposed to be doing and etc. Because first of all, within AI, there are AI startups that are implemented in order to help in order to help other startups. You know what I'm saying? Is that you have a startup that is an AI startup. It's there to help other startups, like maybe building a website in a fast way without coding and etc. Ziko nyingi sana hizo. So I think kwenye hili kuna swali kama nimekuelewa about why did they like sika umeuliza kwa nini wameamua kufanya wameamua kuwahusisha watu kama Microsoft and etc, right? Sio kama nilikusikia vizuri kwenye hilo. Like hapana, nilichomwelewa the corporate is trying to emulate what Microsoft is doing, incorporating. Yeah, exactly. Yes, yeah. They're trying to do that because obviously, guys, when you talk about Microsoft, Apple, Google, if they are leveraging AI, sisi huku Africa, in terms of easy corporate companies that we have, these corporate institutions like whatever, even if it's Vodacom or CRDB or whatever, if they don't, wanajua kabisa kwamba it's going to be some sort of a problem. Na kwenye upande wa AI hiyo, unajua kuna point of view moja ambao hata huku watu wengi they really get to challenge themselves, like, is AI here to destroy most of the employment opportunities? It's a yes if you take it that way, but it's a no if you privilege to use if you embrace yourself to use AI, you won't be out of the employment industry. That's the reality. Na maana leo mtu ambaye anaweza kutumia AI hawezi akawa nje kwenye soko la ajira.
lakini wewe ambaye bado unataka ubishane na AI, ndio hilo swala ndio linaweza likawa kwako. That's what I can say. All right, Michael, thank you for that. The key thing is to embrace AI and think of ways, opportunities to use AI. I think I'm reading now a book inaitwa Deep Work. Huyu jamaa ni self-taught programmer, baadaye akaenda kujifunza zaidi, and one of the reasons alikuwa ameajiriwa, he was doing this work, I think in presentation or something, na akaja kugundua kwamba an Excel can do his work ambaye ameajiriwa kufanya in like 30 minutes. So alivyoona tu, if an Excel can do my work in 30 minutes, that was the 1990s huko, akaamua tu aende akajifunze how to make those programs and the like. So that was, I think that's the same thing, that's the same mentality inabidi tuwe nayo kwamba, you know, if an AI can do my work, like kama mimi ni nafanya copywriter na natengeneza captions za nani za social media, if an AI can now create caption ikaweka na emoji, tunaona siku hizi kila post na emoji kibao, unajua hii ChatGPT. So and it's getting better. Kwa hiyo kazi kama copywriter inabidi uanze kushift, uanze kuja kwenye prompt engineering and the like. So I think that's what you mean. Sawa. And I think that's what Sahara are trying to do for the corporates. And tunakuja kwenye the revolutionary government of Zanzibar implemented a new digital system called BAMAS, from Swahili word bajeti matumizi, to manage budgeting and spending. Zanzibar are really doing good, you know. Like government mpya, they're Magufuli and Samia into one, you know, freedom plus, you know, maendeleo kwa sana. I've been to Zanzibar before, I've been to Zanzibar majuzi. They're really doing good. Jamaa has really long-term vision plans. Naona sasa wanaishu ya kupunguza bajeti na matumizi ya serikali. These things kuna watu wengi hawatakupenda, lakini they're very effective. Kama EGPG something, GPG ya serikali, it has been very efficient. Though, you know, it had imekuja na gharama fulani hivi. There's a lot of people hawajapenda because there's a lot of deals zilikuwa zinapita huko. So I think this thing is really beautiful, integrating technology with the government, you know, doings. Anybody else ambaye ana more details into this? What was Zanzibar, Yusuf? Anybody else ana details on this? Sina details, lakini ni kweli Zanzibar imekuwa sana. Silicon Zanzibar ipo kule inafanya kazi kwa kweli. Yeah. Wapo kimya kimya Wazanzibari, unajua hawasemwi sana, lakini Wazanzibari wanatembea. Wazanzibari wanatembea sana. Huko siku mnaweza mkaja kushtukizia tu mambo makubwa yashafanyika huko. Absolutely. Mliona kuna dada fulani nilishare, yule dada ni Mzanzibari yule. Like alihudhuria ile World Economic Forum ambayo ilifanyika, nilishare kwenye group. Yule dada ni Mzanzibari. I remember. So in Zanzibar they are really moving fast with innovations and etc. And I think kama tungekuwa hatujafunga hii ndoa wangekuwa mbali zaidi. Ungekuwa mbali sana, lakini pia wameamka juzi. Kuna huge project Zanzibar inafanya. Zanzibar inatengeneza bandari ya kisasa, bandari kama airport ya kwanza hapa Afrika. Nadhani video hazijasambaa sana, ndio kama nilivyosema kwenye news huzioni sana, lakini bandari kama airport, yani ile bandari unaoshuka boti wanavyokuja kuitengeneza ni hatari sana. Mpaka Mwinyi anaondoka madarakani, Zanzibar imebadilika. Na ukiangalia Zanzibar wanaingiza pesa nyingi sana pale bandarini. Ni pesa nyingi sana. Right. Yeah, as you say, serikali ya Mwinyi ndio imekuja kwenye kufanya mambo makubwa kama haya, like hivyo. Yeah, okay, congratulations Zanzibar and Yusuf. Naona ni opportunity kwako. Silicon Zanzibar hivi tunajua ina some benefits, you know, lakini yani haitangazwi kihivi kiasi kwamba tukaisahau. Yani kama mimi nilikuwa nishaisahau without you mentioning it again. Nishaisahau kuhusu Silicon Zanzibar, you know. What are the benefits for startups? Hebu tugusie hapo. Hizi Neurotech na leo wenyewe hawapo kwanza. Hebu tugusie kwenye Silicon Zanzibar hapo Mr. Yusuf. Silicon Zanzibar ipo kama Silicon Dar, lakini Zanzibar mainly, unajua Zanzibar naweza nikasema
startup zake nyingi sana, sio startup ambazo zina teknolojia, yani zina embrace teknolojia sana, ndio maana pengine huzisikii sana. Wapo watu wengi wanatengeneza ornaments kwa kutumia seashells. Kuna watu wanafanya wanaitwaje, aqua mining kama hivyo, yani vitu kama hivyo, masuala ya fishing. Kuna watu wanalima mwani. Blue economy. Startup zake Zanzibar yani startup zake hauzisikii, pengine labda kama smart darasa kama hivyo, startup zake hazipo hivyo, lakini watu wanapata pesa, they get funds. Lakini pia kuna space, ile seed space ni ndogo, space ambayo ipo pale Silicon Zanzibar ni kubwa sana, na watu wengi wanaenda pale, wa Nigeria, wa Nigeria wapo sana even pale. Kenyans. Yeah, Kenyans are taking advantage as well. Kuna huyu founder na CEO wa Wasoko, like he's a European guy, lakini take advantage vizuri sana pale kwenye hiyo nani. And the other thing nimezishare hapo, nimezicopy na paste from their website, the benefits. The last one, kuna hiyo swala like exemption for corporate tax for 10 years. Just imagine if you get involved with these guys. Super fantastic. So, yeah. Beautiful. Sasa kuna lakini kitu cha muhimu cha kunoti ambacho nitaka niseme kabisa, kitu ambacho tunakigombania huku sasa hivi kwa Zanzibar kinafanyika, na huhitaji kusumbulia. Unajua huku sasa hivi ukienda TRA watakwambia sije nenda fanya hichi fanya kile. Zanzibar they do know, na wala hata wakuulizi. Na kwa sababu ZSA bado sio ile kubwa sana, unakuta ni jambo tu la mara moja tu, unakuwa hulipi kodi hizi, rahisi sana. Alright. Tofauti na huku, hili jambo ambalo TSA wanaligombania huku sasa hivi, kule Zanzibar kitambo sana lipo na watu wanateka advantage. Kuna watu wanaagiza mizigo kutoka nje, wanaleta pale, wanatengeneza ornaments, wanazalisha vitu. Yani ndio hichi kitu ambacho yani startups za Zanzibar huzisikii, lakini ukienda kuna watu they earn millions of money kwa kusafirisha vitu kwenda nje. Wanatengeneza handbags hizi na mazagazaga kibao, yanaenda nje, wanauza bei ghali USDs. Achilia mbali ambazo sisi tuna startups zetu hapa tunauza TZS, watu wana startups ambazo zinauza USDs huko. Exactly. Mko vizuri kwenye fashion tech na kwa mfano ikija kwa mfano kwa nani, kwa upande wa UK, I've been hearing these stories kwamba there are a lot of Zanzibar people in UK mostly, yani watu wengi wa Tanzania wengi waliokuwa nje, most of them are from Zanzibar, most of them, like wengi hawajatoka Tanzania bara, like they really have that international links of doing business and etc. And wengine even they are the supporters already out of the country. Itabidi tuanze founders Zanzibar. Itabidi. It's a good thing. Yes, and it's going to attract. It's a good idea. All right, so kumalizia Neurotech, it's the same news kama last week. They are doing this AI meetups. Last time ilikuwa ni Python ama ilikuwa ni AI. Yusuf, ulikuwa unaweza AI meetups the startups hizo hapo. Wanafanya Neurotech Africa. And they've done their 4th generative AI meetup. It was last week. Neurotech niliwalika, akasema atakuwepo lakini simuoni, though pia na leo Gulio Smart wamewin Tigo Pesa Business Challenge January 16th. Na wasidhani kama wako umndani, lakini anybody ambaye anajua zaidi on these two news aweze kuzielezea zaidi before I do my announcement. Hii Tigo Challenge ni ipi hiyo? Hii kaka ilifunguka kama Vodacom Digital Accelerator, lakini championed by Tigo. They have their own way of doing it which is different. Na sijui sasa kama hii iko katikati ya program ama program ndio imeshaisha, kwa zimetangazwa juzi, I think it was December.
Kama ni program ya mwezi, I don't know, sikujua hata span yake ikoje. So ili tumwa hii kwenye Founders Tanzania. So, Okay, sawa sawa, ndio ile na imekumbuka. yeah, ndio hiyo. Kwa Lakini hiyo leo Gulio nimewacheki hapa, naona wanauza bidhaa za nini, wana application mazao, nimeona mazao Gulio sijui na mazao. farmers. Alright, sawa jamani, kwa leo ndo tumeishia hapo. Leo tumemaliza on time. Ningependa tu kumshukuru tena Nguvu kwa kutake his time. This is a really big word, taking time. Nimekuja kugundua ukubwani kwamba muda is very limited. Kwa hiyo you have to thank somebody for taking time kuweza kuwa nasi for this. Alafu another thing, nawashukuru pia wengine mliokuwepo, tumediscuss, tumeelewa zaidi, tumejifunza from each other and Mr. Nguvu, karibu, ulikuwa unataka kusema kitu? Yeah, nataka kuaga kwamba asante sana. Anytime kama kuna maswali I'm available, na topic mlikuwa mnaongelea AI ni muhimu sana. Kama sijui mtakuwa mnafahamu, last week Vodafone announce 10 years partnership na Microsoft, yes. Exactly. So that benefit also will come to Tanzania. So we'll see how it goes. Maybe quarter 4 maybe watu watajikita kwenye AI pia. You never know. Tuombe uzima. Beautiful. Yeah, absolutely. Yeah. Sawa. So okay, asante sana na endeleeni kupambana. It's difficult, but it's like no. Mr. Nguvu amemute. All right. Yeah, sorry, nilimute. Nasema hivi, endeleeni kupambana. Nawapongeza na endeleeni kupambana. Treni ikishika moto mtakuwa mnashangilia, so msikate tamaa. Mwanzo mgumu, endeleeni kupigana na tunawatakia kila la heri. Support ipo. Asante sana. Mr. Nguvu, ngojea last announcement. Next week we are having a physical meetup. Kila quarter tuna one physical meetup. Tulifanya kuanzia mwaka jana, every quarter we had a meetup. December na tukafanya an online meetup, lakini January cover what we left in December, pamoja na the first quarter tutakuwa na the physical meetup pale Smart Lab. So tumeweza kupata a space pale Smart Lab, karibuni sana. We are going to physically launch the stuff ambazo tulizi announce mwaka jana, including this Founders Cycle, Founders Pulse, which has been writing articles on startups, Founders Fund, a new way of accessing capital for startup founders, pamoja na the Founders Safari, ambayo it's a video and audio podcast, inaongelea nayo story for about founders and the like. So karibuni sana next week. Location is Smart Lab. Time ni 11 a.m. up to 1 p.m. and poster will be sent plus details hapo chini na vitu vingine. So that's it, and thank you everybody for being here today. The recording will be available Sasa sisi ambao hatupo huko itabidi utupigie sasa hata video call basi. Maana sasa tutaconnect vipi sasa in physical meetup? Okay, mtakuwa live YouTube. As always. I don't know. Poa, brother. Yeah,